daily, in many cases, brief on what was happening over there. I was writing the press guidance for the State Department's spokeswoman, Margaret Tutwiler, confidant of James Baker, Secretary of State. And Margaret Tutwiler was interested in being a little more active than the senior officers who were trying to handle the issue. So between what I would write and what she would say, there was always a moment when senior officers could remove what I had written or not. Okay. Well, one morning I had had a conversation with my counterpart at the American Embassy in Belgrade, and he explained to me that the Serbs were continuing their ethnic cleansing, quote unquote. I thought, well, what a marvelous expression, ethnic cleansing. So I put that in the guidance, and to my surprise, due to circumstances, whatever, nobody managed to take it out. So Margaret Tutwiler used the term ethnic cleansing. If you go back and look, I think it was sometime in May of '92 when she first used the term ethnic cleansing. And the term had been used in Yugoslavia before that time, but not really here in the United States. Well, of course, when she said ethnic cleansing, red flags went up, press went up. What is ethnic cleansing? This sounds very ominous, very much like World War II. The use of this word, you were responsible for it. Yeah. You introduced it. Yeah, that's my contribution to history. Immediately, it was the Serbs only who were accused of doing right. this. Right, that's right. Why was that? That is a very difficult question. The first reason why has to do with the sort of the original sin of American policy, which was to have recognized Bosnia as an independent entity. And once we did that, those groups in Bosnia that objected to Bosnia being ruled by Muslims were the bad guys in a sense. But there's more to it than that. The Serbs were uncooperative in the U.S. efforts to, at the margins, deal with the problem. And gradually, as the crisis unfolded, the Serbs were not only not cooperative with the United States, the Serbs were singularly indifferent to the media. They really didn't like the media. So it was easier, in a sense, for people to begin to fall into the idea that there was just one good side and one bad side. I'll give you an example. Throughout several of the early years of the war, right, in Sarajevo itself, there was a sort of an old sewage tunnel where the Muslims kept several dozen Serb prisoners. Terrible. Those people stuffed into a tunnel behind bars. Well, all the reporters, Western reporters in Sarajevo knew about that story. Nobody wrote about it because it didn't fit with the story that everybody thought was the right story to tell. So at many different levels, there's an element of groupthink. Everybody's going along, saying the same thing, believing the same thing, and they were all wrong. And during the summer of '92, it was a critical turning point, as one looks back now, 10 years later, a critical turning point in galvanizing world opinion. And Newsweek magazine had a front-page story about the concentration camps. And when this hit America, all of a sudden, there was awareness, much greater awareness than before. And it all began to add up. This is incremental. I guess that's the way education is and information. It was incremental, but yet people could begin, particularly members of Congress, on the foreign policy committees of Congress, and in the State Departments, and foreign policy think tanks in Washington, and journalists covering foreign policy international issues. They were becoming aware of what was going on. And that issue, no question about it. Again, we live in a visual world. The graphics on ITN and on Newsweek are indelibly etched into our minds. I'll never forget that front page of Newsweek. And this emaciated man standing behind the barbed wire
graphic images that, again, were not developed by some public relations firm. These were journalists on the scene reporting the facts. Our job was then to make sure, I hear again, turning up the volume of the Vossi, have you seen it? Have you seen it? I remember very vividly being in the State Department building when the first pictures showed up on ITN and people were running from room to room looking at television. Oh my God, it can't possibly be true, and so on. But we developed a series of responses that later gradually evolved into all the policy that we had. The UN mission, the War Crimes Tribunal, everything sort of flowed out of that moment. In fact, if that photograph had never appeared, I think it's debatable whether U.S. policy would have ever become active. Können Sie sich bitte mal vorstellen? Mein Name ist Thomas Deichmann, ich lebe in Frankfurt am Main, bin freier Journalist, Buchautor und Chefredakteur von dem Magazin Novo. Und irgendwie gehört die Gärtnerei dazu? Sie gehörte mal zu einer wichtigen Geschichte dazu, die ich geschrieben habe 1996. Da habe ich durch meine eigene Erfahrung als Bauingenieur und auch jemand, der im Garten aktiv ist, Zäune baut, ein ganz wichtiges Detail entdeckt, um eine bedeutende Mediengeschichte dann doch als eine Täuschung zu entlarven. Das ist das berühmte Bild. Penny Marshall schüttelt die Hand von Fikret Alic über den Stacheldraht hinweg. Und das sind die 3 Sequenzen. Sie betritt das Grundstück, was mit Stacheldraht umzäunt war. Sie nähert sich jetzt dem Ende des Grundstücks, dieses alten Bauhofs mit den ganzen Schubkarren. Und das ist das berühmte Bild, was durch die Welt gegangen ist. Was den Eindruck erweckt hat, dass hier Männer hinter Stacheldraht gefangen sind und natürlich auch die Assoziation zu einem nazi-ähnlichen Konzentrationslager geweckt hat. Das war eine ganz entscheidende Situation. Es gab Spekulationen darüber, dass die Serben Konzentrationslager, das heißt richtige Death Camps, Vernichtungslager, die an die Gräuel der Nazis erinnern, betrieben. Und es gab Spekulationen in einigen Printmedien darüber. Wenige Wochen später sind diese Bilder um die Welt gegangen von einem britischen Kamerateam. Und das wurde als der Beweis gesehen und auch weltweit von politischer Seite, von militärischer Seite, aber auch von der Öffentlichkeit verstanden. Die Serben betreiben einen Genozid, einen Völkermord und haben zu diesem Zweck Vernichtungslager eingerichtet. Meine Zweifel sind gekommen, eigentlich über einen Zufall, ein Detail eigentlich, was mir sehr viel dann nochmal meine Skepsis geweckt hat, wo mich meine Frau auch dann, als wir gemeinsam einmal eine Sequenz über Trnopolje betrachtet haben, darauf hingewiesen hat. Wenn man sich das eine Bild genau anschaut, sieht man, dass der Stacheldraht an dem großen Metallpfosten an der Seite angebracht ist, wo die bosnischen Muslime stehen. Und ich bin selbst Bauingenieur, habe auch auf dem Bau gearbeitet früher in meiner Studienzeit und habe auch schon Zäune gebaut. Und ich weiß, dass man einen Zaun immer von außen anbringt. Man würde nie einen Zaun von innen anbringen. Das heißt, da hat mich meine Frau darauf hingewiesen, als ich das gesehen habe, dass der Stacheldraht auf der Seite von den bosnischen Muslimen war. Da hat bei mir wirklich das eine unheimliche Überraschung ausgelöst und dann auch die Gewissheit, dass tatsächlich hier was faul sein muss. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, dann auch nach Bosnien direkt runterzufahren, nach Trnopolje. Und die Zäune standen noch da. Also das war relativ leicht, sich da zurechtzufinden und dann auch genau zu sehen, wer da wo hinter Stacheldraht eingezäunt war. Und in dem Zusammenhang bin ich auch an die ITN Rushes gekommen. Das heißt, das unbearbeitete Filmmaterial. Ja, und das habe ich dann irgendwann angefangen, sehr systematisch zu studieren. Ja, man sieht zum einen sehr deutlich den Charakter des Lagers Trnopolje. Also man sieht ganz klar, dass es hier ein Lager war, wo Flüchtlinge hingekommen sind, die sich da Schutz gesucht haben. Und vor allem sieht man natürlich auch, dass das Lager nicht eingezäunt war, dass es nirgends um das Lager herum einen Zaun gab. Also hier sieht man im Hintergrund ein Auto die Straße runterfahren, das heißt, auch da war nicht eingezäunt, sieht man. Und das ist jetzt von praktisch da, wo die ausgestiegen sind, auf dieses Bauhofgrundstück drauf gefilmt. Und hier sieht man, wie der Kameramann jetzt
das Motiv des Zauns entdeckt und da ein bisschen mitspielt. Jetzt zoomt er komplett durch das Grundstück durch, findet vorne den Stacheldraht. Ja, und jetzt sieht man im Hintergrund den Fikret Alic nach vorne kommen. Und in einem Moment hört man, wenn man genau hinhört, den Kameramann sagen, the thin on the left. Und dann wird er nach vorne gebeten und deshalb lächelt er auch. Das war für mich auch eine Frage, warum lächelt die Person? Als ich das Original gesehen habe im Fernsehen, wurde ein bisschen nach vorne geschoben natürlich. So. Also die waren sich ganz klar, das ist das Bild, was die Welt in Aufregung versetzen wird.